Արհեստական բանականություն եւ գրադարաններ, որտեղ արհեստական բանականությունը ինքը արհեստական եւ գրադարանները իշխանական կառուցումն են, որտեղ հնարավոր է մոդելները կիրառել փորձարկել։ Հիմա մեր հյուրերներ Շահան Դիդակորեն, Հալիսից եւ Բաքիսը իրենք երկուսն էլ աշխատում են արհեստական բանականության հարցերի ուղղությամբ, իսկ կապված են գրադարանների հետ, թե Փարիզում, Ֆրանսիական, թե Հայաստանում։ Մեր ակադեմիայի գրադարանի հետ ենք ինտենսիվ աշխատում։ Շահանը մագիստրական ծրագրի տնօրեն է Փարիզի համալսարաններից մեկում։ Եվ դրան գումարած կա կալֆա կազմակերպություն, դրա հիմնադիր տնօրենն է։ Կալֆան Գալֆայան, եղել է Ամբրոսիոս Գալֆայան, անով գործիչ, հոգևորական, հետո մշակութային գործիչ եւ իր անունով բավականին հայտնի ֆրանսիան եւ իր անունով Կալֆան իր անունն է ապավում։ Ինքը աշխատում են թե տպագիր տեքստերի ճանաչման ուղղությամբ, որ շատ կարևոր է։ Ներառելով հայերեն, վրացերեն ու մեծավոր արևելյան, եկեք ասենք, կամ Լևանտի երկրների լեզուները, հայերեն, վրացերեն, արաբերեն, չինարենի մեջ ունեն համագին հաջողություն եւ դրան համարած աշխատում են նաեւ ձեռագիր նյութերի ճանաչման բնագավառում, որը շատ բարդ է։ Դու կարող ենք ասել, որ ձեռագիր բնագավառությամբ, ձեռագիր նյութերի ճանաչման բնագավառում իրենք աշխարհում առաջատարներ են, որտեղ նման փորձ շատ քիչ է կատարված։ Օրինակ Արթուրների ես 100-ամյակին նվիրված համաժողովում Հնդկաստանից իրենց ազգային արտերի փոխտնօրենը կար, նա ասաց, որ իրենց մոտ ձեռագիր նյութերի ճանաչման ճշտությունը 60-ից 80% է, Շահանենց մոտ 90%-ից բարձր է նյութերի ճանաչումը, այսինքն իրենք այդտեղ Հնդկաստանի հզոր երկրում մինչև 80% են հասնում, մեր գործընկերները 90%-ից բարձր են։ Նո այսքան բան, ելույթը կլինի, ներկայացումը կլինի անգլերեն, կփորձենք թարգմանել, որտեղ չեմ կարծում, որ բոլորը կհասկանան։ Սոշան։ Okay, շատ շնորհակալ եմ Տիգրան, շատ շնորհակալ եմ Մայա also։ Բիդի ներկայացնեմ անգլերենով, որովհետև ավելի թյուրին է ինձ համար, բայց քեզի շնորհիվ Տիգրան բիդի թարգմանել։ Ուրեմն, շատ ուրախ եմ։ So, I will present you some tips in order to discover how we can use artificial intelligence for libraries, and in particular, how you can use as librarians artificial intelligence into your works, into creating something new and promote the Armenian heritage. Իմ ներկայացման ընթացքում կներկայացնեմ ինչպես կարող եք արհեստական բանականությունը օգտագործել գրադարաններում եւ մի հատված էլ կնվիրեմ, որ ձեր անձնական աշխատանքում ինչպես կարող եք օգտագործել։ So I will speak about text recognition. Ես կխոսեմ տեքստերի ճանաչման մասին, but also about artificial intelligence in general to analyze and understand anything inside the document. Ինչպես նաև ինչպես փաստաթղթերի ներսում ճանաչել տեքստերը։ Լսում եք, չէ՞ վերջում ձայնը։ So just some words about Kalfa. So we are a company based in Paris. And we are working on Armenian language and we develop artificial intelligence to study the Armenian heritage and language.
Մենք աշխատում ենք հայերեն լեզվի ուղղությամբ, որպեսզի ուսումնասիրենք հայկական մշակութային ժառանգությունը։ So the main idea of Kalfa is just to develop technologies to help people like you and the common public in general, researchers, to understand and to analyze documents in Armenian. Կալֆայի հիմնական նպատակն է, որպեսզի մեր նման սովորական օգտվողները կարողանան օգտագործել իրենց տեխնոլոգիաները ճանաչեն հայկական տեքստերը։ So we are working on Armenian, but we have also some projects on Arabic, Chinese, as Tigran said just before. Բացի հայերենից մենք աշխատում ենք նաև արաբերեն, չինարեն։ Yeah, and we are mainly focused on handwritten documents. Եվ հիմնական մեր շեշտադրումներից մեկը դա ձեռագիր նյութերի ճանաչումն է։ So why are we doing that? Ինչու ենք մենք դա անում։ So the libraries hold a huge amount of documents. Հաստատքները տնօրինում են, գրադարանները տնօրինում են հաստատքների մեծ ծավալներ։ You know that better than me. We digitize the documents to create digital libraries in order to allow people to access online to the documents. Եվ մենք ստեղծում ենք, դուք ստեղծում եք թվային գրադարաններ, որպեսզի հանրության համար դրանք հասանելի լինեն։ So here in the fundamental scientific library, but also in the national library of Armenia, but all the libraries in Armenia and in the Armenian world are doing that. Հիմա թե հիմնարար գիտական գրադարաններ, թե ազգային գրադարաններ, եւ մյուս գրադարաններ բանականության աշխատանքներ իրականացվում։ So you have here some famous digital libraries, the Pan-Armenian Digital Library, for instance. Եվ օրինակ համահայկական թվային գրադարանը կա, with huge amount of documents. որտեղ ապրելի քանակի նյութեր են ուտակված։ So digitizing is a good step. So it's very important because we preserve the document. We allow people to access directly to the document. Վանացումը շատ լավ աշխատանք է, որտեղ դա մարդկանց հնարավորություն է տալիս նյութերը առանցնեցնել։ And we can read it, we can work on it directly at home or in the library. Եվ մենք նյութերը կարող ենք կապել թե աշխատավայրից, թե տնից, եթե որտեղ որ գտնվում ենք հարմար է։ So the document is accessible and preserved, but there is a problem with the digitization. There is a limitation. Հաստատքները հասանելի են դառնում հարցանց, բայց թվայնացման հետ կապված կան խնդիրներ։ If you are looking for some information, you have to read all the pages in order to reach the good information you are looking for. Եթե ձեզ կոնկրետ տեղեկատվություն է պետք է ուրեմն հերթով թերթելով գնաք, մինչև ձեր պետքական նայելով, մինչև ձեր պետքական ձեզ հետաքրքրող նյութը գտնեք տեղեկատվությունը գտնեք։ So it takes a lot of time, obviously. Շատ ժամանակ է խլում։ It is exactly the same thing than if we have to read the paper document in person. Դա նույնն է, եթե մենք նյութը վերցնում ենք թղթային եւ նորից կարդում ենք, թերթում ենք, որպեսզի հասնենք մեզ հետաքրքրող։ So the main idea is to have, instead of an image, to have the content of the document. Հիմնական գաղափարը նա է, որ պատկերի փոխարեն, որը թվայնացման արդյունքում են ստանում են, ու այս հասանելի դառնա բովանդակությունը։ So obviously we can do that manually. So if I write manually the handwritten letters I have in my collection, I can have a searchable document. I can do it manually. Մենք դա կարող ենք ձեռքով անել, այսինքն նորից մուտքագրել տեքստը։ But if you have thousands, millions of images, you can't do it manually with a short time, obviously. Բայց եթե դուք ունեք միլիոնավոր դեպքեր, ապա դա ձեռքով եթե բոլորը սկսեք մուտքագրել, իհարկե դա անհնար է եւ անիմաստ է դառնում։ So it's the reason why we are developing artificial intelligence to automatize the process of content extraction. Այդ իսկ պատճառով մենք նախագծում ենք կամ զարգացնում ենք արհեստական բանականությունը, որպեսզի բովանդակություն ստեղծվի։ So we can recognize the text, we can detect things inside the document, we can recognize the people name, something like that. Մենք կարող ենք տեքստերը ճանաչել, մենք կարող ենք մարդկանց անունները ճանաչել եւ նման աշխատանքներ։ So it's just a question of automatization of content extraction. Այսինքն այստեղ է բովանդակության ավտոմատացման խնդիրն է առաջ գալիս։
So at the end, for the final user, instead of having... So you have to keep in mind some things. The first thing is artificial intelligence is just a way to automatize the process. Դուք մի քանի կարևոր կանխաբերումներ դեպի ունենաք, առաջինը որ արհեստական բանականությունը դա artificial intelligence is just a way to automatize. Ավտոմատացման ուղիներից մեկն է. Yeah. The artificial intelligence cannot do anything without your help and without your expertise. Արհեստական բանականությունը առանց ձեր միջնորդավորված մասնակցության ոչինչ չի կարող անել. So we just need to create artificial intelligence according to your needs and to your goals. Արհեստական բանականությունը մենք պետք է ստեղծենք ելնելով ձեր պահանջներից եւ ձեր պահանջմունքներից. And everything that we present during the presentation, you have just to keep in mind we are not talking about generic models that are good on everything. I'm just talking about specialized model specifically designed for a specific task. Եվ այն ինչ որ հետագայում ես հաջորդ սարքերում ցույց կտամ, դա ոչ թե ընդհանուր խնդիրների լուծման համար է ամեն ինչի համար, այլ կոնկրետ այն խնդիրների համար, որոնք պետք է հետաքրքրեն ձեզ. So, optical character recognition. Գրանշանների օպտիկական ճանաչում. So, the main goal of character recognition is to extract the text. Հիշերի ճանաչման հիմնական գաղափարը դա տեքստ պատրաստելն է. So you have something searchable, editable, and you can convert it in anything relevant for you. Արդյունքում դուք ունենաք ընտրովի, խմբագրելի, հաստատու, որը հետո կարող եք ձևափոխել այլ նյութերի. I think you are already aware about optical character recognition. It's something very common today in the world. Ես կարծում եմ, որ դուք մոտավորապես ծանոթ եք հիշերի օպտիկական ճանաչման հետ, որովհետև դա հիմա աշխարհում շատ ընդունված է եւ քննարկվում. Yeah. Even in your smartphone, if you take a picture, you can have the text automatically read. So it is optical character recognition. Նույնիսկ ջայն հեռախոսներով դուք կարող եք տեքստը նկարել եւ ինքը ճանաչում է տեքստը, որը բոլորը օգտագործում են. So now, since the development of artificial intelligence since 2017, we can reach very, very good accuracy. It's very simple to have 97 of good recognition, 98 of good recognition. It's not very difficult today to reach such a result. Եվ 2017 թվականից արհեստական բանականության կիրառմամբ կարելի է շատ լավ արդյունքներ ստանալ, ասենք թե ճշտության, ճանաչման ճշտությունը 98% է հասնում. For printed text. Տպագիր տեքստերի համար. In particular for the Latin script, so not Armenian, the main challenge today is the layout of the document and not really the text script in itself. Հատկապես լատինատար տեքստերի համար ճանաչումը գործնականում նորմալ է եւ խնդիրը ձևավորվում է, ինչպես տեղակայվին հաստատում. So, if I take a very basic, simple example, and the three famous OCR, you can see that all the software are able to recognize accurately the text. There is some mistakes on a specific punctuation mark, on specific letters that are a bit ambiguous. But that's very good result, actually. Tesseract in particular is developed by Google. It's completely free and it works pretty well on such a document.
տեսարակը սա Google-ի կողմից է նախագծված, այն ազատ է կարող եք վերցնել եւ օգտագործել եւ նորից լավ արդյունքներ ցույց տալիս։ But when we add some noise, when we add some complexity to the task, Բայց երբ որ աշխատանքին մենք աղմուկ ենք ավելացնում կամ բարդություն ենք ավելացնում, and when I say complexity, it is just colors, it is just specific font, not something very difficult, but for the computer, something completely new. Բարդություն ասելով ես նկատի ունեմ թղթի գույնը, նկատի ունեմ տարերի ուղղությունների մի քիչ խեղաթյուրված լինելը։ So we have that. So you see that it is not a very difficult document. There is just some italic script, nodal script here, and we have a background that is a bit noisy. Բայց մի անգամից տեսնում ենք, որ երբ որ մի քիչ ավելի բարդ, այսինքն աղավաղված տեքստ ենք վերցնում, կաստել եւ տարբերի ձևերն են մի քիչ փոխվում, ապա արդյունքները արդեն կարմիրը ավելի շատ է լինում։ So if we take these two softwares, we use a generic model, so a model that is designed for everything. Եթե մենք առաջի երկուսն ենք վերցնում, իրենք նախագծված են ամեն ինչի համար եւ արդյունքը բացում է։ You can see that it is not really accurate for something very new. Նու լավ չի ճանաչում, արդեն քանի որ ամեն բոլոր տեսակի ձևերի համար է նախագծված։ And in the opposite way, we have here a software that is specialized only on Armenian, and that has been trained with artificial intelligence to all these kind of documents, to be able to recognize them accurately and specifically for Armenian. Բայց երբ որ իրենց համակարգն է, երրորդը ներկայում, սա կոնկրետ իրենք նախագծել են հայերեն տարերի համար, վատ երբ որ փաստաթղթերի գույնը կամ տարաձևերը վատն են եւ արհեստական բանականությունը բաժնեցրել են համակարգին, տեսնում ենք որ նրանց այդ համեմատ արդյունքը շատ բարձր է, ճշտության արդյունքը շատ բարձր է։ So the main thing to keep in mind is here we have a specialized artificial intelligence, and here we have a generic model. Այսինքն հիմնականը որ նկատի ունեցեք, որ առաջի որ իրենցը կոնկրետ հայերեն լեզվի համար է նախագծված, իսկ վերևի երկուսը ընդհանրապես ցանկացած ալգորիթմների համար։ So when I want to work with something new, I just need to specialize my model on this novelty. Եվ եթե ինչ-որ նոր նյութ ենք ունենում, մեր համակարգը պետք է բաժնեցնենք այդ նույն նյութի պահանջներին։ So it is exactly the same for handwritten documents. Exactly. So we say handwritten text recognition, HTR. Handwritten text recognition. And thanks to artificial intelligence, we can create specialized model on a specific script, on a specific hand, and we can reach 95%, 96% of good recognition. Եվ էլի շնորհիվ արհեստական բանականության մենք կարող ենք հասնել ձեռագիր նյութերի պարագային 95-ից 96% ճշտության ճանաչում ենք բարձրացնել։ So how does it work, artificial intelligence, in fact? Ինչպես է արհեստական բանականությունը աշխատում։ It is just a question of creating a data and creating a task to overcome. Պետք է տվյալներ ստեղծել եւ պետք է ստեղծել առաջադրանքներ, որոնք կատարել են։ I have a problem, for instance, recognizing the hand of Ayvazovsky. Մեր ասենք թե մեր խնդիրն է Այվազովսկու ձեռագիրը հասկանալը։ Դու խոսքը Գաբրիել Այվազովսկու մասին։ I need to create a data to train my model. Ես պետք է տվյալներ հավաքեմ, որպեսզի իմ համակարգին բաժնեցնեմ ուսուցանելը։ So if I want to do handwritten text recognition, data means just transcribing manually some pages of the document, just to show to the computer that, okay, this image has to be read like that. Եվ ես պետք է այդ փաստաթղթի մի քանի էջը ինքս սովորեցնեմ համակարգին, որպեսզի ինքը հասկանա այդ տառերի ձևը, տեքստի ձևը եւ ձեռագիրը հասկանա։ Այսինքն սկզբից ես ձեռքով պետք է ինչ-որ աշխատանք անեմ արհեստական բանականության։ And I do that.
So I have a problem, I create some data, I train my model, I apply it on my problem. If it is solved, okay, it's finished. If not, I do it again, I create some data, I train my model, I apply it. If it is solved, it's okay. If not, I do it again and again. It's iterative process. Այսպիսով սա իտերատիվ process է, ես սկզբից ինչ որ տվյալներ եմ ունկանում, հետո նեյրոնային ցանցի միջոցով վերցնում եմ, սովորեցնում եմ համակարգին եւ տեսնում եմ խնդրեմս ինչ ճշտությամբ լուծվեց։ Եթե անբավարար է ճշտությունը, նորից նոր տվյալներ եմ ավելացնում, նորից ճանաչում եմ, նորից ստուգում եմ արդյունքները։ Եթե արդյունքները լավ են, ուրեմն խնդիրը լուծվեց։ Եթե չէ, նորից պատտվում ենք եւ նոր տեքստեր ենք մտնում այդտեղ։ So the main problem with Armenian heritage and Armenian language is it's very difficult to create new data again and again and again because we don't have such a database. Հայերեն տեքստերի պարագայում բարդությունը նա է, որ անընդհատ նոր տվյալներ ստեղծելը դա խնդիր է, որտեղ չունենք այդ կամ պատրաստի տվյալներ։ It's the reason why the work of libraries is very essential and important to create database and to automatize such a process. Այդ իսկ պատճառով գրադարանավարների դերակատարումը այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի իրենք կարողանան այդպիսի տեքստեր ստեղծել եւ ավտոմատացնել։ So, starting from now, I will just present you some projects we have made with different libraries, with different institutions. And for these projects, we have applied exactly this process I have described just before. Just creating data, creating model, apply it, and do it again. Հիմա ես ձեզ կոնկրետ կներկայացնեմ մեր աշխատանքը տարբեր կառույցների, տարբեր գրադարանների հետ, ինչ արդյունքներ ենք ունեցել եւ գաղափարը նույնն է մնում։ Տվյալներ ենք ստեղծում, ուսուցանում ենք եւ արդյունքներ ենք ստուգում։ So I will focus my presentation on two projects, in fact three, but two projects. A project on Armenian manuscripts of the French National Library. Ուրեմն առաջինը կներկայացնեմ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում հայկական ձեռագրերի ճանաչման խնդիրը։ It's around 12,000 pages. Ճանաչել են 12,000 էջ for our project, not all the manuscripts, but for our project. 12,000 էջ։ Some bibliographic records from the Nubar Library of AGBU in Paris. Փարիզում կանուբարյան գրադարանը դա հայ բարեգործական ընդհանրությունն է եւ իրենց քարտարանը ձեռագիր քարտարանի ճանաչումն է, որտեղ այն ժամանակ 20-ական թվականներին ձեռքով են գրում քարտերը։ And our main project since last year, or maybe since 2 years now, it's a project with the Meritarist congregation of Venice, with the handwritten letters of the congregation, Vazovsky letter, Hormuz letter, Melkonian letter, etc. Եվ Վենետիկի մխիթարյանների հետ մի նախագիծ, որը 2 տարի առաջ են սկսել, դա անտեղի մխիթարյան հայրերի ձեռագիր նյութերի ճանաչումն է, այդ ինչպես ասենք թե Գաբրիել Այվազովսկին, Հույգնուզյանը եւ Մելքոնյանը վարդապետները իրենց ձեռագրերի ճանաչում։ So we have already processed almost 20,000 pages handwritten. Արդեն ուրեմն 20,000 ձեռագիր էջեր մշակել են նամակներ։ And they are now completely searchable. And accurately, I will show you some results. Եվ դրանք կտրովի են արդեն դարձել եւ հետագայում արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ։ And maybe soon available. So, some example to just understand it better. So this is a letter from Melkonian, from the 18th century of the Meritarist congregation of Venice. Melkoniani ձեռագիր նամակն է 1759 թվական։ It's a very cursive script. Կուրսիվ է, շեղագիր է շատ։ Yeah, with a lot of abbreviations. Կան բազմաթիվ հապաղումներ նամակում։ So we have trained a model, so we have transcribed manually some letters. Մենք ձեռքով այդ դրանք սովորեցրել ենք համակարգին, այսինքն աշխատել ենք համակարգի հետ։ And after that, we have trained a model that is able to read the Melkonian hand.
որից հետո արդեն համակարգ է վարժանքներ անցնելուց հետո արդեն Մելքոնյանի ձեռագիրը կարողացել է ամբողջովին կարդալ։ So it's 96% of good recognition. Ուրեմն 96% ճանաչման ճշտություն կա այստեղ։ Միշելի ճանաչում 96%։ Voilà, for this one. So this is some results from the project we have with the French National Library. Սա Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի հետ են իրանք նախագիծ իրականացնում, դրա արդյունքներն են ցույց տալիս։ Different manuscripts from the 18th and 19th century. 18-ից 19-րդ դարերի տարբեր ձեռագրեր են ճանաչում։ So exactly the same thing, and now we have 98% and 96% of good recognition of it. Ну 98% ճշտություն ունեն, 98-96։ It is not perfect, obviously. I do not pretend that the artificial intelligence can do everything correct. Ես չեմ պնդում, որ արհեստական բանականությունը ամեն ինչ վիճակի է կատարում։ But imagine that we have processed 12,000 pages like that, and you just need to proofread them, proofread these pages. Բայց պատկերացրեք, որ ունենք 12,000 մշակված էջ, այսինքն ճանաչված էջ, եւ դրանք պետք է խմբագրել։ So you spare a lot of time by doing that. Դուք ավելի ժամանակ կծախսեք դա կատարելու համար։ And in fact, the raw output is already useful for looking for some keywords, for doing some researches inside the document. Եվ դա բավարար է, որպեսզի ոչռ բանալի բառերը որոնում կատարել կամ հետազոտության համար արդեն բավարար է ճշտությունը։ You can see there is some mistakes, in particular on abbreviations, because it's something very specific and difficult for the AI. Կարող եք տեսնել, որ հապավումների պարագայում, եթե կրճատումներ կան տեքստում, սխալներ են լինում, սրանք ցույց տվել։ So it should be Vasan, and he's reading Vera, and the same here, for instance. Օրինակ ստեղ Vera է կարդացել, Vasan-ի փոխարեն։ But voilà, problem solved in general for this kind of stuff. Բայց կարևորը որ խնդիրը լուծել ենք։ So if I want to apply this model on a new document, I will certainly need to do some manual transcriptions before in order to fit the model on the new target. Եվ եթե ես մոդելը ուզենամ նոր ձեռագրի համար կիրառել, պետք է բնական է ինչ-որ այդ նոր ձեռագրի համար արդեն իրեն վարժեցնեմ։ But if your script is very similar to this one, it's ready to use. Բայց եթե ձեր նոր հաստատքի ձեռագիրը մոտիկ է սրան նախորդին, ապա համակարգը արդեն վարժեցման կարիք չունի, արագ կճանաչի։ So in general, this is what you have to keep in mind. If your document is very simple, very regular, there is not so much complexity in the layout, anything like that. Եթե ձեր փաստաթուղթը պարզ է, ներսում բարդություններ չկան, you will find generic models that can be relevant and accurate for you. Ապա ընդհանուր համակարգերը դրանք կբավարարեն ձեր պահանջներին։ But if your document is very new, or if you have a very specific kind of task to overcome, բայց եթե դուք ունեք լրիվ նոր փաստաթուղթ կամ ունեք շատ նեղ խնդիր, որ ուզում եք լուծել, difficult layout, new hand, a lot of noise, etc. Այսինքն կեղտն է շատ փաստաթղթի ներսում աղմուկը, ձեռագիրն է շատ բարդ կամ թղթի որակն է ցածր։ You will need to start the process of creating data and training models. Ապա պետք է տվյալների շտեմարան ստեղծեք դրա համար, նոր տվյալների շտեմարան եւ վարժեցնեք։ It is true in general, and it is in particular true for Armenian with Kalfa. Սա է որ հայերենի պարագայում կալֆան է օգտագործում։ But once again, I do not pretend that artificial intelligence can do everything like that. Բայց ես չեմ պնդում, որ արհեստական բանականությունը ամեն ինչ կկատարի։ That's not true. Դա ճիշտ չէ։ So the main people that are able to do something is the librarians. Այսպիսով գրադարանավարներն են, ովքեր որ պետք է հիմնական աշխատանքը կատարեն։ Why? Because you know better than us the content of the books. Ինչու քանի որ դուք մեզնից իրենցից ավելի լավ գիտեք գրքի բովանդակությունը։ You know better
what is relevant and what is not relevant inside a document. Դուք ամենալավն եք հասկանում, թե ներսում որ հատվածներն են ճիշտ, համապատասխան, որոնք են համապատասխան։ And you also know the public of the library, so you are able to define and create a model relevant for their needs. Եվ ձեր ընթերցողներին դուք մեզնից լավ գիտեք եւ ձեր մշակած մոդելը գիտեք, ինչ մոդել մշակեք, որ իրենց պահանջներին բավարարի մոտիկ։ So basically, creating artificial intelligence is just collaboration between librarians and technical guys. Այսպես արհեստական բանականությունով համակարգ ստեղծելը դա համագործակցություն է գրադարանների եւ տեխնիկական բլոկի աշխատողների միջեւ։ Just to show you, Մեկ օրինակ ցույց տամ։ here I have a manuscript in Greek. Սա բնական ձեռագիր է, ունեն։ So I have a lot of information inside it. I have the main text, I have marginalia, I have text around the lines. Ուստեղ կա հիմնական տեքստը, ձախ մասում տեսնում ենք, որ էջանը, էջից դուրս գրագրություններ կան։ I can decide to recognize everything, Ես կարող եմ որոշել, որ ամենը պետք է ճանաչել, but maybe it's not relevant. բայց կարող է դա իրականում չի համապատասխան բան։ Maybe the public is only interested by the main text and not by the marginalia. Հնարավոր է, որ ընթերցողներին հետաքրքրում է միայն հիմնական տեքստը եւ ոչ թե էջից դուրս տեքստերը։ There is no good choice. It is just a choice to do according to the needs of the final public. Այդ իսկ պատճառով պետք է վերջնական օգտվողի պահանջներից ելնել։ Another example is this example in Armenian. Սա հայկական օրինակ է։ So the result here is perfect. There is no mistake. Արդյունքները հոյակապ են, որտեղ սխալներ չկան իրականում։ But the computer didn't understand we have two columns. Բայց համակարգը չի հասկացել, որ սա երկսյունակային է։ Սա առաջին սյունակն է, սա երկրորդ սյունակն է։ Ինքը բարձրապես էսպես է ճանաչել։ So the result is completely useless. Այսինքն արդյունքները անիմաստ են դարձել։ And we know that the computer doesn't know it. Եվ մենք իհարկե գիտենք, որ համակարգիչը սա չի հասկացել։ So we have to define a new way to understand the knowledge. Այսպեսով մենք համակարգին պետք է բացատրենք, գիտելիք տանք, որ տեքստը ինչպես ճանաչի։ And you know better than the computer the manuscripts, so you know how to explain it and to do it. Եվ քանի որ դուք համակարգիչից ավելի գիտակ եք, հասկանում եք, թե տեքստը ինչպես պետք է ճանաչի։ Դուք էլ պետք է համակարգին ասեք տեքստի ճանաչման ձևը։ So this example is better, but we don't have any space between the words. Some abbreviations are mistakes. Սա արդեն ավելի լավ արդյունք է, որտեղ սյունակներ են։ Բայց այստեղ էլ բացատներ դրված չեն բառերի արանքում, այսինքն այդ ամենը կասրած է իրար։ Another kind of problem. Մեկ այլ խնդիր է։ In Armenian, we have a lot of abbreviations. Հայերենում մենք ունենք հապավումներ ահագին։ If I do the recognition directly here, I will have abbreviated words inside the result. Եվ եթե ես նիշա ճանաչեմ այդ տեքստը, ես ուրեմն տեքստի ներսում կունենամ այս հապավումները։ So for the final user, maybe it's not relevant to have the abbreviated words. Վերջնօգտվողի համար բնական է, որ այդ հապավումներով բառերը իմաստ չեն ունենա։ But for a philologist, it is very important to keep the abbreviated form. Բայց լեզվաբանի համար քիչ կարևոր է, որ հապավումներով ոճը մնա։ So we have two different needs. The philologist point of view that needs to keep the abbreviated words, and the final user that is just want to look for some keywords and that needs the abbreviated words expanded. Այսպեսով ունենք երկու տեսակի օգտվողներ։ Լեզվաբաններ, որոնց համար հապավումները շատ կարևոր են, եւ սովորական օգտվողներ, որոնց համար հապավումը պետք է բացել։ Yeah. Other kind of challenge in Arabic, for instance, for different words inside the document, we have only one kind of transcription and the opposite way. For one image, depending of the context, we have different ways of transcribing it.
Ու արաբերենի համար գրված է մեկ տարադարձում մի քանի տարբեր գրաֆիկական ձևերով եւ մեկ գրաֆիկական ձև մի քանի հնարավոր տարադարձություններով։ But it is just a question of editorial choice. Բայց սա արդեն խմբագրի չի, խմբագրի որոշումն է։ Որ ուղին ընտրի։ Here we have a project we have made with the French National Library. It's a document microfilm. Սա Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում պահվող միկրոֆիլմ է հայերեն ձևագրով։ So by default, the model was not very good at it. Իրեն ձևավորած մոդելը իրականում լավ չի եղել հաստատքի համար։ Due to the noise, etc. Որտեղ շատ կեղտոտ հաստատվում է։ So for this kind of document, we have decided to not read the abbreviations. Եվ նման տիպի հաստատքների համար մենք որոշեցինք, որ հապաղումները չենք կարդում։ To not try always to separate the words. Բառերը փորձում ենք ոչ բոլոր դեպքերում տարանջատել, Because if not, it was too difficult to recognize it. որտեղ շատ բարդ են։ Այս կոնկրետ այս դեպքում դրանք ճանաչումը շատ բարդ է։ But thanks to this editorial choice, we can reach 95% of good recognition on that. Բայց խմբագրական մոտեցումների, ճիշտ մոտեցումների հետևանքով բավականին լավ արդյունք են ստացել 95% ճանաչման։ So, we have made just a very short overview of handwritten text recognition. Այսպիսով ձեռագիր տեքստերի կարճ ներածություններ սա ճանաչման։ We have just seen the basic application, so I have an image and I have a text in output. Եվ մենք տեսանք, որ ունենք պատկեր յութքում եւ համակարգի ելքում արդեն տեքստ ենք ունենում։ But when you have a text, you can do a lot of things, in fact. Եվ ունենալով տեքստ դուք ահագին գործ կարող եք անել։ And if your document, original document, has a specific layout, you can extract this layout to build something new. Այսինքն, եթե ունեք ինչ-որ ուրվագից տեքստ է, ուրվագից կարող եք մեկ այլ կառուցվածք ստեղծել։ So, for instance, Օրինակ, we have made last year, or I don't remember, maybe this year, the catalog of manuscript of Venice. Վիեննայի Սուրբ Ղազարի ձեռագրերի քարտարանն ունի ստեղծել։ So the layout of the catalog is very clear, very obvious. We have the number of the manuscript, the title of the manuscript, the date of copy, the place of copy, etc., etc. Այսինքն ձեռագիր մատյանի համարն է, վերնագիրն է, գտնվելու վայրն է եւ նման ինչ-որ կառուցվածք ունի։ Իսկ կանոնակարգված կառուցվածք ունի։ I can do the recognition roughly, just extracting the text. Ես պարզապես կարող եմ դնել եւ տեքստը ճանաչեմ, But I can also train my model to detect specific parts of the catalog. բայց նաեւ կարող եմ իմ համակարգին այնպես վարժեցնել, որ ինքը քարտարանի որոշակի մասերը տրամաբանորեն հասկանում։ To automatically create a database, a searchable database for the catalog. Եվ քարտարան ստեղծի փնտրովի քարտարան, այն ինչ որ գրադարանավարներն օգտագործում են, այսինքն տրամաբանական կառուցվածք։ We can access to a beta version of the catalog. Եվ այդ քարտարանի գործնական տարբերակի ինտերնետային հասցեն ստորը բերված է։ So, for that, it is obvious for printed documents, but we can do the same for handwritten documents. So, Ուրեմն տպագիր տեքստերի համար սա արդեն ակնհայտ արդյունք է, բայց նույնը կարող ենք ունենալ նաև ձեռագիրի параգրաֆում։ here we have some letters from Venice. Սա Վենետիկից հայ նամակ է, Վենետիկից հայ նամակ։ So, I can recognize the text roughly, Կարելի է տեքստը պարզապես հարթ ձևով ճանաչել, վերից վարիչներ եւ ճանաչել։ but because it is a letter, I can detect the place of copy, the date of copy, the name of the guy who has written the letter. Բայց քանի որ սա նամակ է, ունի կառուցվածքը եւ այսինքն ես կարող եմ ճանաչել նրա ամսաթիվը, հեղինակին կարող եմ ճանաչել, տարեթիվը կարող եմ ճանաչել եւ որտեղ է նա եղել։ Այսինքն ինչ-որ տրամաբանություն կա մեջ։ So, obviously, we can have some mistakes, but it's just a good step to automatize the creation of a catalog of an index. Բնական է այստեղ ինչ-որ սխալներ կլինեն, բայց ցուցիչների ավտոմատ կառուցման համար այս մոտեցումը շատ լավ արդյունքներ է տալիս։ The same here.
with the Nubar library. Սա Նուբարյան գրադարանի օրինակն է դերում։ So we are working with the Nubar library to create an online catalog of their books. Ուրեմն Նուբարյան գրադարանի գրքերի առցանց քարտարանն են հիմա ստեղծում։ And they- Օգտվելով թղթային տարբերակից։ And there are thousands and thousands of cards like that. Եվ հազարավոր քարտեր կան այնտեղ ձեռագիր, ձեռքով գրված հազարավոր քարտեր կան գրքերի։ So to automatize a bit, to spare a lot of time, we can detect specific contents because it is obvious on the layout. Եվ իրենք որոշակի հասկանալով այդ դաշտերի որոշակի կառուցվածքը դատարանաբանորեն տեղադրում են իրենց ավտոմատ քարտարանում։ The catalog number, the name of the author, the content of the card, etc. Նո արդյունքները տեսնում եք ինչպես են դասակարգել, արդեն ճանաչելուց հետո ինչ դրամաբանություն է տվել։ And at the end, you have something searchable, and that is already well formatted. Եվ սա արդեն փոքրովի է դառնում։ So the catalog right now will be available on the intranet of Nubar library. Եվ քարտարանը շուտով հասանելի կլինի Նուբարյան գրադարանի ներքին ցանցից էլեկտրոնային տարբերակի։ And the accessibility will be extended in the coming months, years. Եվ հետագա մի քանի ամսների ընթացքում այն հասանելի կդառնա հանրությանը։ Another kind of similar approach. That. Մոտեցման նոր նկարագրված մոտեցման մեկ այլ օրինակ։ It is exactly the same thing. We have images of churches, monasteries, Մենք ունենք եկեղեցիների պատկերներ։ and I need to help the researchers to detect the inscription, to study the inscriptions, to preserve the inscriptions. Եվ ես պետք է մեր նպատակն է հետազոտողներին օգնել այստեղ եղած արձանագրությունները ճանաչել։ I can automatize the task of detection. Եվ ճանաչման գործընթացը կարելի է ավտոմատացնել այս արձանագրությունը։ So it is an ongoing project we have, and we will continue it this year. Եվ սա ընթացող նախագիծ է, որը այս տարի մենք շարունակում ենք։ So it works pretty well, and this way we can immediately localize where are the inscriptions to study them later. Եվ ունենք լավ արդյունքներ, որտեղ շատ արագ կարող ենք հասկանալ որտեղ կան արձանագրություններ եւ լավ որտեղ։ But it is just an application. We could imagine to have something like, okay, just want to see the evolution of the degradation of the inscription. So I can detect it, and I can detect it in different photos, and I can compare automatically the photos, or at least manually, but I can detect them automatically. Եվ այսպիսով այդ արձանագրությունները վերցնելով համեմատելով տարբեր քուլերում կարող ենք ճանաչել դրանց։ Another thing, Մեկ այլ օրինակ, so this is something we have done this year, or last in December, with the French National Library. սա մեկ այլ նախագիծ է Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի հետ, In all the documents, we have a lot of stamps, բոլոր փաստաթղթերում կան բազմաթիվ կրկներ։ and we have just, it was not the target, the purpose of the project, but we have trained a model just to detect the stamps and the seal. Եվ մենք մեր համակարգը սովորեցրել ենք, որպեսզի այս կնիքները ճանաչի։ And now we have a database like that. Եվ հիմա մենք ունենք մի առանձին շտեմարան, կնիքների առանձին շտեմարան ունենք։ Personally, I don't know what to do with that. Անձամբ ես չգիտեմ, թե հետագան սրա հետագան ինչ է լինելու։ But people that are specialized on this kind of stuff can do something. Բայց իհարկե մարդիկ ովքեր որ մասնագիտացված են այս բնագավառում, վստահաբար ինչ որ գործառույթություն իրավություն կգտնեն։ So it's the point of view of the librarian to decide, okay, this kind of stuff can be interesting for the final public. Այսպեսով գրադարանավարի գործառույթն է հասկանալ, թե սա ինչ լսարանի կա հետաքրքիր։ So it is not directly an OCR or HTR, it's not text recognition, but it is a related task. Սա իհարկե ուղղակի նիշերի ճանաչում չի կամ ձեռագրի, բայց կապակցված է այդ խնդրի հետ։ For the same project with the French National Library, we also had some letters like that. Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի օրինակով ունենք նաև այսպես ձեռագրի, որտեղ այսպիսի տառեր կան։ So we have not
succeeded to recognize them. Մենք հաջողություն չենք ունեցել դրան ճանաչել, So it is a good example of AI can not work on this kind of stuff. Այսպիսով արհեստական բանականությունը այս տեքստերի հետ չի կարող աշխատել։ But we can do something. Բայց մենք կարող ենք մեկ այլ մոտեցում գործել։ We can detect specific informations inside the letter. Մենք կարող ենք որսալ որոշակի տեղեկատվություն, որը առկա է տեքստի ներսում, For instance, proper names օրինակ անունները, and dates. ամսաթվերը, And we can generate something like that, that is a graph with the relation between people. եւ կարող ենք գեներացնել ծառ, որտեղ այդ անվանումների կապերը կան։ So this is the correspondences of monks, not monks, just on top of monks. I don't know the word, but the correspondences in the Tabriz and in Anatolia. Սա ուրեմն հոգևորականների գրագրությունն է, ովքեր ապրել են Թավրիզում եւ Անատոլիայում, իրենց մեջ գրագրությունն է։ So we see that the Yohannes Kahana is writing a lot with Catholicos Ephraim, for instance. Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հովհաննես Քահանան շատ ակտիվ գրագրություն է ունեցել կաթողիկոսի հետ։ So this kind of things can be done, and it is just a related task to text recognition. Եվ այսպիսի գրաֆներ ստեղծելու օգնությամբ հետագայում կարող ենք այդ տեքստը ճանաչել։ But if you don't know what are you looking for, you will not have something like that. It's just because you know the collections that we can do something like that. Բայց եթե դուք հավաքածուի հետ տեղյակ չեք, այսինքն ինչ հավաքածու է դա, նպատակը ո՞րն է եղել դրա ձևավորումը, այսպիսի ծառ չեք կարողանա կառուցել եւ իմանալով ներսի բովանդակությունը մոտավորապես հնարավոր կլինի կառուցել այս ծառը։ Just very quickly, so we are working now on the newspapers. Newspapers, there is a lot of projects that has been done by the Fundamental Scientific Library, with Tigran, with the Foundation, Gulbenkian Foundation, Aram Association, Bulak Library, etc. So we have documents, we can decide to detect advertisements. Ուրեմն հայ մամուլում, հայկական թերթերում կան ահագին նու թերթերում կան գովազդային նյութեր եւ Արամ հիմնադրամը, հիմնարար գիտական գրադարանը Գյուլբենկյանի հետ համատեղ այս թերթերի թվայնացնում են իրականացնել, որոնցում կան գովազդային նյութեր։ For the history of the diaspora, for instance, here, it's very interesting to have all the advertisements to see the shops, the life of Armenians inside Paris or in France. Թուրքի պատմության հետազոտողների համար շատ հետաքրքիր է ուսումնասիրել, ծանոթ լինել, թե ինչ գովազդներ են եղել թերթերում այդ ժամանակվա։ This is what we are doing right now in Tumo Center since 2 weeks. Եվ ինչ ենք մենք հիմա անում այս բանի Թումո կենտրոնում այս վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում։ We are working basically on Armenian music and in particular music sheet of Komitas. Իրենք աշխատում են Կոմիտասի նոտաների ճանաչման ուղղությամբ։ And we try to read automatically the music sheet. Եվ աստորեն նոտաների ավտոմատ ճանաչման խնդիրն են լուծում։ So the detection and the recognition has been done by the kids of the Tumo Center. Եվ իրենք Թումոյի երեխաներին հետ իրենց ուսանողներին սովորեցրել են տեխնոլոգիան, ինչպես ճանաչել։ It works very well, but sometimes the rhythm is not well kept. Նո բավականին լավ արդյունքներ ունեն, իհարկե կան սխալներ, բայց կան արդյունքներ կան։ So just to conclude, you have to know that OCR and HTR, text recognition in general, is something that is now very easy thanks to artificial intelligence. Այսպիսով եզրափակելով կարող եմ ասել, որ թե նիշերի ճանաչումը եւ թե ձեռագիր նյութերի ճանաչումը շատ լավ արդյունքներ ունեն, տեխնիկապես դա արդեն լուծված խնդիր է։ We can easily reach 95-96% of good recognition, even for handwritten documents, even for very damaged handwritten documents, even for very noisy and difficult handwritten documents. Եվ մենք ունենք 95-ից 96% ճանաչման ճշտություն
Վատ տեքստերի համար, այսինքն որտեղ թուղթն է պատկերացնում, տառերն են վնասված, բայց բավականին բարձր արդյունք։ The main thing now is what do we want to do? What do we want to recognize? Հիմնական գաղափարն է, թե ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է ճանաչենք։ And so this is the work of the libraries in particular. Եվ սա արդեն գրադարանների աշխատանքն է։ And just don't forget, it's just a question of automatization of tasks in order to spare some time, in order to have more time to study in details the collection and the documents. Եվ նկատի ունեցեք, որ պետք է հավաքածուն մի փոքր ուսումնասիրեք, վարժեցնեք, որից հետո արդեն ավտոմատ process-ը կաշխատի։ Yeah. And after that, when you have a text, you can do anything you want with that, data mining, edition, anything relevant for you. Եվ ունենալով տեքստը իր հետ արդեն ամեն ինչ կարող է կատարել։ In particular, just creating a digital library with a search engine just for looking some keywords and to allow people just, okay, I'm looking for Dune, and you have all the pages with the word Dune. Եվ ունենալով նման հավաքածու, ասենք թե ձեզ հետաքրքրում է տուն բառը որոնում կատարել, տունը մուտք կանեք եւ ինչքան տուն բառը նոթեր կան, բոլորը կհայտնվեն։ And this year we are starting a new project with the Fundamental Scientific Library and with the support of the Gulbenkian Foundation, that is on the Samuelian bookstore in Paris. Եվ մենք այս տարի մի նախագիծ ենք ստեղծում Գուլբենկյան սկսում, Գուլբենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ եւ հիմնարկիտական գրադարանի մասնակցությամբ Սամուելյան գրադարան վայնացումը։ And we are doing the digitization and authorization of documents. Եվ մենք կատարում ենք թերթերի թե թվայնացումը եւ թե ճանաչումը։ A lot of newspapers are already available in the database in Armenia, in the Fundamental Scientific Library and National Library. Եվ հիմնարկիտական գրադարանում եւ ազգային գրադարանում արդեն բազմաթիվ թերթեր կան։ And we will just fill in the blanks for very new inedit documents. Եվ իհարկե մենք նորանոր փաստաթղթեր ենք ավելացնելու։ Thank you very much for your attention. Շնորհակալություն։ Yeah, for sure. Thank you very much, Shahan, for such a presentation. But I am asking in Armenian. Ես գիտեմ, որ դուք աշխատում եք նաև համագործակցում եք իննալքով դերության հետ եւ նրանք ձևավորում են բառարանը։ Ինչքանով է կարևոր բառարանը այս վայնացմանի շրջանաչման արհեստական բանականության աշխատանքում։ I have the beginning, but not the end. Do you need translation? Yeah, a bit, please. You are working with Inalco now, Yeah. and a lot of digitization is going, and very important is a problem of existence of dictionaries. So your understanding, your answer to that. So about the dictionaries, we can have exactly the same kind of approach. In fact, in Kalfa, for instance, we have begun with dictionaries. So we can just detect the head word, the grammatical information, the content of the definition. And we can automatize the creation of an online dictionary. Now, more generally, so here we have the content of Armenian heritage in the libraries, in the documents. So by doing text recognition, we have now textual database. And thanks to this textual database, we can now create more global dictionaries. And we have in particular enough text at the end
to train language models that could be interesting for the Armenian community. Եվ արդյունքում կարող ենք լեզվի մոդելներ ստեղծել, որոնք օգտագործեն հայերենի համար։ So the question of dictionaries is completely related to text recognition and can be expanded to language models. Այսպիսով ուրեմն տեքստերի ճանաչումը ուղղակիորեն կապված է բառարանների հետ եւ պետք է ունենա։ I hope this. Yeah. Okay, thank you. Thank you for presentation. It was amazing. And I have two questions. First, you said that you need to manually train this system. How many tries? After how many tries it start understanding? Ուրեմն հարցն է, որ դուք նշեցիք, որ ձեռքով պետք է համակարգին սովորեցնել։ Քանի փորձից հետո է դա բավարար դառնում։ So thank you for the question. It's really related to the difficulty of the document. Հիմնականում կապված է փաստաթղթի բարդության հետ։ If you plan to do it from scratch, so you don't have any model and you start from scratch, Եթե ոչ մի մոդել չունեք, այսինքն 0-ից եք սկսում, and you want to recognize only the same kind of documents, եւ նմանատիպ փաստաթղթ, ձեր խնդիրն է նմանատիպ փաստաթղթերի ճանաչումը։ you have to transcribe something like 50 or 100 pages manually. Այսինքն 50-ից 100 ձեռքով պետք է լուկագրեք, որպեսզի համակարգը։ So it is only relevant if you have 1,000 images after that. No. And if you have already generic models like we have, it's less pages to transcribe. Sometimes, Արդեն ունեք ձևավորած մոդել, բնական է իջերիքինը կպակասի։ for instance, when we are working with Venice, sometimes we just need to fit the model on the specific characteristic of a hand, and we just need 2 or 3 pages. Օրինակ Վենետիկի հետ աշխատելու պարագայում, քանի որ մենք ընդհանուր մոդել ունենք, մեզ 2-3 էջեր պետք է ուղղի լուկագրենք, որտեղ նման ձեռագրերի պարագայում եւ համակարգը ճանաչում է դառնում։ But in fact, it's very small in any case to have a first model that is accurate for a very specific task. Բայց ամեն դեպքում քիչ էջեր է պետք լուկագրել, որպեսզի ճանաչում լինի։ Շնորհակալություն եւ երկրորդ հարցը տեքստը փաստաթղթը, որը սկանավորվում է, դրա հետ կապված ինչ որ մինիմալ requirement-ներ կան, որպեսզի ձեր համակարգի համար ճիշտ input ունենք։ So I think it's about the minimum quality requirements for the text which we are planning to. So For document, in general, when you scan. yeah, when we scan 300 DPI JPEG files are okay. Obviously, we can deal with TIFF files. 300 DPI-ով, այսինքն գետի դույմի վրա եւ JPEG ֆայլի արկայությունը իրենց համար բավարար է, որ իրենց համակարգը սկսի աշխատել։ And we need to have very, I don't have a paper. Yeah. We need to have something planned. We don't need to have something like that. Այսինքն ճշմարտ Obviously. Normal վիճակի հետ։ Because this kind of complexity, the curvature is difficult to understand, something very clear. Որտեղ եթե գծեր ծալումներ կան, բարդացնում են։ But one thing to keep in mind. In fact, it doesn't matter a lot. If your corpus, if your collection is always the same, so if you have only pages like that, you can train a model to recognize only this kind of documents. So it is the regularity, the main thing. So you need to have something very regular, and this can be overcome. But for the common settings, it's 300 dpi JPEG. Նկատի ունեցեք, որ եթե ծալած ծմկված դերքեր կան, դրանց համար առանցին կարելի է ճանաչման ինչ որ ալգորիթմ աշխատացնել, բայց ընդհանուր նորմալ դեպքում 300 կետի դույմի վրա եւ JPEG ֆայլ։ Just for highlight that, with the French National Library, they have scan microfilm. They don't have scan real scan images. Օրինակ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում իրենց սկանավորած էջեր չեն տալիս, դա միկրոֆիլմեր են տալիս։ And we were wondering if it was necessary to scan again the manuscripts
in order to have better results? And the answer was no. We have just trained a model specifically on microfilms, and it was okay because it was very regular. Եվ իրենք մտածում էին, որ նորից վերցնեն, սկանալով են այդ նյութերը, բայց երբ որ իրենց ալգորիթմը սովորեցրեցին միկրոֆիլմերից աշխատել, բավականին լավ արդյունքներ ցույց տվեց, կարիք չեղավ սկանալով այդ նյութերը։ Հարց կան, հա, ասեք։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր շատ կարևոր գործի համար։ Եվ կցանկանա իմանալ, արդյոք այս աշխատանքները չեն օգնում նաև Google որոնման համակարգում կամ Google թարգմանիչում հայերեն տեքստերը ավելի ճանաչելի դարձնելու համար, որը ոչ պակաս կարևոր խնդիր է։ So the work which you are doing is very important, and are they assisting Google or Google Translate or Google Recognition to recognize much better quality driving texts? We are not collaborating with Google, No, Google has mentioned համագործակցություն, but they are doing the same things for printed documents. բայց իրենք նույն աշխատանքը կատարում են տպագիր նյութերի համար։ And in Google Books, you have a very, very good OCR. Եվ Google Books-ը չեմ արանում, բարձր արդյունքներով OCR արկած նյութեր կան։ But basically, it's just a question of market. So handwritten documents in Armenian are not the priority in general. So it's the reason why we are focused on it, because it's something bigger for us. Նույն սա արդեն շուկայի պահանջներից պիտի ելնենք, որ ձեռագիր նյութերը ոչ մեկը չի անի, բացի իրենցից։ Իրենք մասնակցանում են նաև այդ ձեռագրերի ճանաչման հարցում։ But obviously, the more documents we recognize and reprocess, and return and printed documents, the more other companies and Google and other institutions will be able to train their own models to generalize something for Armenian language and recognition. Բայց որպես ընդհանուր արդյունք, ինչքան շատ նյութեր ճանաչվեն իրենց օգնությամբ եւ տարածվեն, անգամ մյուս կազմակերպությունները, այդ թվում եւ Google-ը, օգտվեն այդ արդյունքներից։ It is just a question of scale. For English, French, or Russian, or anything that is very big language, they have new documents, thousands, millions of new documents every day. So it's very easy to train something big and very accurate. For Armenian, we are going step by step with very specialized model and very specific connections. But at the end, it creates something. Մեծ լեզուների համար, ասենք թե լատինատառադուկեն, գիրիլիցա, իրենք օրական հազարավոր էջեր են ներմուծում ճանաչված։ Հայերեն իհարկե ծավալները չունի, բայց քայլ-առ Այդ հարցեր Ես ուզում նույնը հարցնել ChatGPT-ի համար։ Մենք նախորդ անգամ խոսեցինք ակադեմիայի համար առաջնահերթություն է ակադեմիական ժառանգության շրջանառումը, որպեսզի հնարավորինս ChatGPT-ում այդ որոշման համակարգերը ճիշտ աշխատեն։ Հիմա եթե ունենք ձեր համակարգը, ունենք ինքնաբերի բառարան, ինչքանով դա կարողանա կամ ստացվի։ So ChatGPT having any relation, okay, ChatGPT's relation with academic content, which we are preserving here, and including also in-house dictionaries, which are developing there, how this picture will work with your algorithms. Yeah. For ChatGPT or large language model in general, we need to fill them with text, a lot of text, a huge amount of text, in order to allow them to understand the language. ChatGPT եւ նման համակարգերի պարագայում մեզ անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է շատ տեքստ ներմուծել այդ համակարգից, ունենալ շատ տեքստեր։ So basically, it is just a question of how many texts you can provide, how many texts you can fit in the model. Խնդիրը նա է, թե ինչքան շատ տեքստ կարող եք տրամադրել համակարգին։ In particular, with the collection of the fundamental scientific library, we can just have a lot of scientific papers and train a model, a large language model like ChatGPT, to be able to do something similar but a scientific article. Եվ հիմնար գիտական գրադարանի հավաքածուների պարագայում իհարկե ունենք ավելի քանակի
գիտական տեքստեր եւ այդ բոլորը պետք է ներկայացվեն ChatGPT-ի համակարգերում։ So in fact, if I think with three institutions like the Fundamental Scientific Library, INALCO and CALFA, we want to create a large language model with this collaboration. So the creation of dictionary allows the GPT to understand the syntax of Armenian. The library have the content of the document that is necessary to train the language model. And CALFA can provide, for instance, text recognition to extract the text from the document. We study the syntax with the dictionaries and we fit everything into the language model. Եվ այսպեսով կա 3 ինստիտուտ, եթե վերցնենք Կալֆան, INALCO-ն եւ հիմնարար գիտական գրադարանը։ Հիմնարար գիտական գրադարանը բովանդակություն է տրամադրում, INALCO-ն բովանդակություն եւ բառարաններ, իսկ Կալֆան էլ դրանց ճանաչումն է իրականացնում եւ այդ ամենը լցվում է գնում է դեպի ChatGPT։ Thank you. Արծեր։ Եթե հարցեր չկան, շնորհակալություն հայտնենք։ Շարունակենք համագործակցությունը, բնականին մյուս կառույցներն էլ կարող են միանալ այս աշխատանքներին եւ համագործակցել։ Ես բոլորին հրավիրում եմ մեր երկրորդ հաղորդումը կոնֆերանսը, մենք միջազգային զուգաշարժություն նայեք, հետո նոր գիտակ մանավանդ առավոտներ, աշխատանքի հետ վերադառնալու։